Note that the meeting will be conducted in both French and English. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Assemblée générale 2026 du groupe d'alimentation MTY va maintenant débuter. Ladies and gentlemen, good day. The 2026 Annual General Meeting of MTY Food Group will now come to order. Mon nom est Claude Saint-Pierre. En tant qu'administratrice de la société et avec votre accord, j'agirai comme présidente et secrétaire de l'Assemblée. Également présent, M. Éric Lefebvre, chef de la direction, et Mme Renée Saint-Onge, chef de la direction financière. My name is Claude Saint-Pierre, and as director of the corporation, and with the consent of the meeting, I will act as chairman and secretary of the meeting. Also present are Mr. Éric Lefebvre, CEO, and Mrs. Renée Saint-Onge, CFO. Nous avons choisi cette année également de tenir une assemblée annuelle hybride. We have elected this year again to hold a hybrid annual meeting. Pour les actionnaires en ligne, des instructions sur la façon d'exercer vos votes et de poser des questions sont présentement affichées à vos écrans. Prendre note que seuls les actionnaires inscrits ou représentés par procuration pourront voter ou poser des questions. Si vous avez déjà voté par procuration, prendre note que vous n'avez aucune action à prendre. For shareholders online, instructions on how to ask questions and the voting procedures are currently on your screens. Please note that only registered shareholders or duly appointed proxy holders will be able to vote or ask questions. If you have already voted by proxy, note that you do not need to take any action. Tel que décrit sur l'avis de convocation, nous avons 4 points à l'ordre du jour, dont 3 propositions pour lesquelles vous devez exercer vos votes, soit élire les administrateurs, 2. Nommer l'auditeur pour l'exercice en cours et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération, et 3. Sur une base consultative, voter sur l'approche du Conseil relative à la rémunération de la haute direction. As described in the notice of meeting, we have 4 items of business on the agenda, of which the following 3 will require your votes. 1. The election of directors. 2. To appoint the auditor for the ensuing year, and to authorize the directors to fix their remuneration. And 3. On an advisory basis, to vote on the board's approach to executive compensation. Afin de faciliter le déroulement de l'Assemblée, pour chaque point à l'ordre du jour, je vais d'abord lire le point en français puis en anglais. Ensuite, je présenterai la proposition et je demanderai si un actionnaire de la société appuie la proposition et nous procéderons ensuite au vote. Je vous mentionnerai le délai alloué pour voter à chaque proposition. Prendre note que la proposition sera alors affichée à vos écrans et que vous aurez le délai mentionné pour exercer vos votes. S'il y a des actionnaires inscrits, des actionnaires qui se sont nommés comme fondés de pouvoir ou autres fondés de pouvoir sont présents en personne, des bulletins de vote seront distribués à cet effet le cas échéant. To facilitate matters for the meeting, for each item of business, I will first read the item of business in French, then in English. Thereafter, I will make a motion and I will ask if a shareholder of the corporation seconds the motion, and we will proceed with the vote. I will mention the time allotted for voting at each resolution. Please note the resolution will then appear on your screens and you will have the allocated time to vote. If registered shareholders, beneficial shareholders who have appointed themselves as proxy holders or other proxy holders are present at a meeting in person, ballots will be distributed for voting purposes as needed. À noter que comme les années précédentes, la grande majorité des votes ont été exprimés avant l'Assemblée par procuration par les différents canaux disponibles. Note that, as in past years, the vast majority of votes have been cast in advance of the meeting by proxy through the various available channels. Les résultats préliminaires des votes seront annoncés plus tard durant l'Assemblée, lorsque toutes les propositions auront été votées et que la période de vote sera terminée. Preliminary votes results will be announced later during the meeting after all matters have been voted and polls are closed.
Veuillez noter qu'après la partie formelle de l'Assemblée, M. Lefebvre sera disponible pour répondre aux questions. J'invite les actionnaires à bien vouloir réserver leurs questions pour la période des questions. Please note that after the formal part of the meeting, Mr. Lefebvre will be available to answer questions. I would kindly ask shareholders to withhold questions until then. Avec votre accord, je vais demander à M. Charles Muslim, de service aux investisseurs Computershare, l'agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts de la société, qui est présent ici, d'agir en tant que scrutateur. With your approval, I shall ask Mr. Charles Muslim of Computershare Investor Services, Registrar and Transfer Agent for the corporation, present here in person, to act as scrutineer. Monsieur Muslim nous a confirmé par écrit avoir posté aux actionnaires l'avis de convocation, la circulaire d'information, le formulaire de procuration, la FIV et la carte réponse à l'usage de ceux qui souhaitent recevoir les états financiers par la poste. Je demande que la preuve de mise à la poste soit versée au dossier de l'Assemblée. Mr. Charles Muslim has provided a written confirmation of mailing to shareholders of notice of meeting, information circular, former proxy, VIF, and return card for the financial statement mailing list. I direct that the proof of mailing be kept with the records of the meeting. Le scrutateur m'avise qu'il y a quorum. I'm advised by the scrutineer that there is a quorum present. Je demande que le rapport du scrutateur soit joint au procès-verbal de l'Assemblée. I direct that the scrutineer's report be kept with the minutes of the meeting. Je déclare l'Assemblée dûment convoquée, validement constituée pour les fins prévues. Je propose donc de passer à l'ordre du jour. I now declare the meeting duly, regularly called and properly constituted for the transaction of business. I therefore propose to proceed with the business of the meeting. Je fais référence au point 1 de l'avis de convocation qui porte sur la présentation des états financiers de la société pour l'exercice clos le 30 novembre 2025 et sur le rapport de l'auditeur qui l'accompagne, dont je dépose ici un exemplaire pour le dossier de l'Assemblée. I refer you to item 1 of the notice of meeting respecting the receipt of the financial statement of the corporation and the report of the auditor thereon for the fiscal year ended November 30th, 2025, a copy of which I now table for the records of the meeting. Ces états financiers sont aussi disponibles sur CEDAR, sur le profil de la société, dans son dossier réglementaire public et sur le site Internet de la société. A copy of the financial statements is also available on SEDAR+ under the corporation's profile for public filing and on the corporation's website. Je déclare les états financiers pour l'exercice clos le 30 novembre 2025 et le rapport de l'auditeur portant sur ces états financiers reçus par les actionnaires tels que déposés à l'Assemblée. I declare the financial statements for the fiscal year ended November 30th, 2025, together with the auditor's report thereon, be considered received by shareholders as submitted to the meeting. Le point suivant à l'ordre du jour porte sur l'élection des administrateurs. The next item of business relates to the election of directors. Il est proposé que 7 administrateurs soient élus pour l'exercice en cours sous réserve d'augmentation selon ce que permet les statuts de la société. Les pages 11 et 12 de la circulaire d'information présentent le nom des candidats de la direction au conseil d'administration. It is proposed that 7 directors be elected for the ensuing year, subject to such increases as may be permitted by the articles of the corporation. Page 9 and 10 of the information circular set forth the names of management's nominees to the board of directors. Je déclare maintenant ouverte la période de mise en candidature au poste d'administrateur. Je propose l'élection des 7 candidats suivants au poste d'administrateur. I now declare the meeting open for nominations. I nominate the following 7 director nominees for election to the board of directors. Murat Armoutlou, Éric Lefebvre, Stanley Ma, Victor Mendel, Dicky Orr, Claude Saint-Pierre, and Susan Dalter.
Je confirme que la société n'a reçu aucune autre candidature au poste d'administrateur conformément au règlement de la société. Je déclare la période de mise en candidature au poste d'administrateur terminée. I advise that no further nominee have been nominated pursuant to the provisions of the corporation's bylaw. Therefore, I now declare the nomination for directors closed. Je propose que chacun des candidats soit élu au poste d'administrateur de la société pour occuper leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle générale de la société, à moins qu'il ne cesse d'être administrateur avant cette date. I move that each person nominated be elected directors of the corporation, each to hold office until the close of the next annual general meeting of shareholders, unless they cease to be directors of the corporation before then. Qui appuie cette proposition? May I have a seconder for the motion? Thank you. Merci, Madame Ma. Je déclare maintenant la période de vote ouverte. Thank you, Mrs. Ma. I now declare the polls open. Je demanderai aux actionnaires votants de, s'il vous plaît, entrer vos votes. Vous avez 1 minute. I would ask the voting shareholders to please enter your votes. You have 1 minute. Je déclare que la période de vote est maintenant clôturée. I declare voting closed. Nous en sommes au point 3 de l'avis de convocation qui porte sur la nomination de l'auditeur et l'autorisation des administrateurs à fixer la rémunération de l'auditeur. I refer you to item 3 of the notice of meeting calling for the appointment of auditor and to authorize the directors to fix the remuneration of the auditor. Je propose de nommer PricewaterhouseCoopers à titre d'auditeur de la société pour l'exercice en cours et d'autoriser les administrateurs à fixer la rémunération de l'auditeur. I therefore make a motion to appoint PricewaterhouseCoopers as auditor of the corporation for the ensuing year and that the directors be authorized to fix the remuneration of the auditor. Qui accepte d'appuyer cette proposition? You have heard the motion. May I have a seconder? Merci, Madame Ma. Nous allons procéder au vote. Thank you, Mrs. Ma. We will now proceed with the vote. Je demanderai aux actionnaires votants de, s'il vous plaît, entrer votre vote. Vous avez 15 secondes. I would ask the voting shareholders to please enter your vote. You have 15 seconds. Je déclare que la période de vote est maintenant clôturée. I declare voting closed. Nous en sommes au point 4 de l'avis de convocation qui porte sur la rémunération de la haute direction. I refer you to item 4 of the notice of meeting regarding executive compensation. Je propose que sur une base consultative et sans diminuer de quelque façon le rôle et les responsabilités des administrateurs, les actionnaires acceptent l'approche du Conseil relative à la rémunération de la haute direction exposée dans la circulaire d'information. I therefore make a motion that,
on an advisory basis and not to diminish the role and responsibilities of director, the shareholders accept the board's approach to executive compensation as disclosed in the information circular. Qui accepte d'appuyer cette proposition? May I have a seconder? Merci, Madame Ma. Nous allons procéder au vote. Thank you, Mrs. Ma. We will now proceed with the vote. Je demanderai aux actionnaires votants de, s'il vous plaît, entrer vos votes. Vous avez 15 secondes. I would ask the voting shareholders to please enter your vote. You have 15 seconds. Je déclare que la période de vote est maintenant clôturée. I declare the voting closed. Prendre note que nous allons prendre une pause de 2 minutes pour compiler les votes. We will now pause here for 2 minutes to compile votes. Le scrutateur a fourni un rapport préliminaire basé sur la procuration reçue avant l'Assemblée. Nous dévoilerons ses résultats dans quelques instants. The scrutineer has provided preliminary report based on proxies received prior to the meeting. We will announce these results soon. Je note que la société rendra compte des résultats détaillés finaux des votes, y compris les votes soumis en ligne à l'Assemblée, une fois la tabulation terminée après la réunion. I note that the corporation will report the detailed final voting results, including those votes submitted online at the meeting, once the tabulation is completed after the meeting. Voici les résultats préliminaires des votes sur l'élection des administrateurs. Here are the preliminary vote results on the election of directors. La majorité des voix se sont exprimées en faveur de la nomination des 7 candidats de la direction. En conséquence, je déclare ces personnes dûment élues administrateurs de la société pour occuper leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la société, à moins qu'ils ne cessent d'être administrateurs avant cette date. The majority of the votes having been cast in favor of the appointment of the 7 nominees, I therefore declare these individuals duly elected as directors of the corporation until the next annual meeting of the corporation, unless they cease to be directors of the corporation before then. Voici maintenant les résultats préliminaires des votes sur la nomination de l'auditeur. Here are the preliminary votes results on the appointment of auditor. La majorité des voix se sont exprimées en faveur. Je déclare PricewaterhouseCoopers nommé à titre d'auditeur de la société pour l'exercice en cours et que les administrateurs soient autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur. The majority of the votes having been cast in favor, I declare PricewaterhouseCoopers duly reappointed as auditor of the corporation for the ensuing year, and that the directors be authorized to fix the remuneration of the auditor. Voici maintenant les résultats préliminaires du vote consultatif relatif à la rémunération de la haute direction. Here are the preliminary votes results on the advisory vote on executive compensation. La majorité des voix se sont exprimées en faveur. Je déclare la résolution quant à l'approche du Conseil relative à la rémunération de la haute direction adoptée. The majority of the votes having been cast in favor,
I declare the resolution regarding the board's approach to executive compensation approved. Comme il n'y a rien d'autre porté à l'ordre du jour, ceci conclut les points à l'ordre du jour de cette Assemblée générale annuelle. Je déclare donc cette Assemblée générale annuelle levée. As there are no further business to be brought before the meeting, this concludes all matters before our annual general meeting, and I now declare the annual general meeting terminated. Au nom du conseil d'administration, je vous remercie infiniment pour votre participation et pour votre soutien. Nous souhaitons vous revoir l'an prochain. D'ici là, portez-vous bien. On behalf of the Board of Directors, sincere thanks for your attendance and support. We hope to see you next year. Until then, be well. La partie formelle de l'Assemblée étant terminée, je vais maintenant laisser la parole à M. Éric Lefebvre, chef de la direction. Having concluded the formal part of the meeting, I will now pass the floor to Mr. Éric Lefebvre, CEO. Éric, over to you. Merci, Claude. Just before we start, juste avant de commencer, juste aviser tout le monde, je vais prendre des questions en français et en anglais, mais je vais répondre en anglais seulement pour des raisons pratiques. So I'll take questions in French and English, but I'll answer in English only for practical reasons. Aussi, j'ai un petit statement à lire concernant le process. I have a short statement concerning the process. So we confirm that the process referred to in our previous disclosure is still active and ongoing. The company cannot provide a specific timeline or assurance that any transaction will result. As you can appreciate, we also cannot and will not comment on market rumors or speculation. The company will provide an update or make an announcement as appropriate or as required by law. So, if anyone has questions, si des gens ont des questions. So the question is, if we have a target, whether we have a target, a long-term target for the number of restaurants in MTY. To that I would answer, it's hard to have a specific target when you're acquisitive as we have been. You want to acquire companies for the right reasons, not to satisfy a target. But obviously we want to keep growing the company as we have in the past. And the fact that there hasn't been an acquisition in the last 4 years doesn't mean we're not trying to acquire companies. It just means that sometimes things are just not meant to happen, and we stay disciplined and keep the course on what we've done before. But our ambition is still to grow the company organically and via acquisitions. For 2025, we achieved break-even in number of openings and closures for the first time in a long time. We believe we can do better than that in 2026. We have our pipeline of openings lined up, and we hope that going forward we'll be able to grow both organically and via acquisitions. But to give you a number for the long term would be very difficult for us, other than we want to keep growing. So the question is regarding the health of each of our brands. Obviously we have a lot of brands, so can't go through the entire portfolio today. But you know, we've made it clear that right now our top brands are Cold Stone and Wetzel's Pretzels in terms of growth. We've been opening a lot of locations for these two brands. We have other brands that are doing extremely well. Taco Time, for example, in Canada, we think we can double the number of locations between now and 2030. So we have a few brands that are doing well. The number of Good Soldiers also in the portfolio, and as you can expect in the portfolio of 80 brands, there are a few that are struggling a little bit more. I would name our burger brands, for example, are experiencing some
struggle as of late. Everybody has a good burger on their menu, and it's hard to survive in a burger environment, especially in the premium burger category. We've been also pretty transparent about what's going on at Papa Murphy's that we're trying to turn around. So obviously, there's a lot of talk about the brands that are not doing well. We'd rather focus on the brands that are doing well, because we think this is what's going to take us to where we want to go and the growth we want to achieve. Even though we have to put a lot of attention on those that require a little bit of fixing. But in a nutshell, those are the top brands we have and the ones that are struggling a little bit more. So we have a question from the audience. With protein being recommended for diets, are you making changes to menus? And keep up the good work. Thank you. So yeah, the protein-rich menus are certainly interesting, and we try to adjust to the trends. There has been, over the past 20 years, there's been a lot of trends. The gluten-free trend was important, and we introduced a lot of vegetarian menu items on our menus. I think all of our brands now have at least a few vegetarian options. And now with the focus on protein, obviously we need to change that as well. And we need to adjust to that. If people are demanding more protein, we'll need to observe that, and we don't want to lose customers because our food is not to the standards that they expect. So every one of our brand is looking at their menu, trying to come up with the options that are relevant, and that will satisfy customers, especially in the new diets that are GLP-1 focused, and that require more protein. So we need to adjust to that for sure. I don't think reducing the portion size is the right approach for us. We've tried that before, and that hasn't been the right approach. So we don't want to do half portions. Instead, we'll adjust our menu to have the good attributes that people are looking for. Okay. Well, if there are no more questions, that'll conclude the meeting, and I remain open for discussions after. Thank you.